Bonjour et bienvenue sur Tatousenti, le podcast qui désormais agite le parfum. Pour cette 6e saison, j'explore toujours le monde du parfum avec une autre vision, celle de vivre et de mieux vivre le parfum. Faire parler les odeurs, le nez et les saveurs, avec plus que jamais l'accent sur innovation, audace et créativité. Chaque semaine, j'inviterai à mon micro des chefs d'entreprise, des parfumeurs créateurs et tous ceux qui participent à la recherche et à l'innovation. On y parlera donc parfum, saveurs, ingrédients, odeurs, développement durable. Autant de portraits et d'échanges bien sentis en mode passion et surtout en mode complice. Je suis Bettina, journaliste, experte parfum et saveurs et créatrice du blog Tatousenti.com. Pour ne manquer aucun des épisodes, je vous invite à vous abonner à Tatousenti Podcast sur votre plateforme préférée. Et maintenant, bonne écoute et sentez-vous bien. Bonjour à toutes et à tous. La nouvelle saison de Tatousenti, le podcast qui agite le parfum, démarre avec de belles découvertes parfums à Maison et Objet. Pour tout vous dire, je n'étais pas venue à Maison et Objet depuis de nombreuses années. Et j'y ai découvert la nouvelle section Wellbeing and Beauty, un lieu d'expérience avec ses ateliers conçus il y a 1 an par l'agence Fashion Snoops. Un secteur pensé comme un secteur qui nous veut du bien. Pour finir, une offre bien-être pour le corps, l'esprit et la maison. Les portes d'édition de septembre viennent tout juste de fermer et je vous suggère d'écouter ces créatrices inspirées nous partager leur approche innovante du parfum en 2 épisodes. Dans cette 2e partie, vous allez entendre Diane de L'Envoisin de 6 fragrances, puis Corrina Reiners de Vapsula, une approche totalement innovante de consommer des vitamines. Notre conversation est en anglais. Et je terminerai toutes ces belles découvertes à Maison et Objet la semaine prochaine avec Pierre-Yves Colombel de Nippon Kodo, une société japonaise d'encens. Écoutons sans plus tarder ces 2 belles histoires. Allez, alors, je suis sur le stand de 6 fragrances avec Diane de L'Envoisin, sa fondatrice. Donc, bonjour Diane. Bonjour Bettina. Alors, vous avez créé 6, le parfum solide, qui est en fait un geste ancien. Comment est née cette idée ? Alors, mon parcours, moi je suis ingénieure de formation et j'ai travaillé 8 ans chez L'Oréal. J'ai fait beaucoup de skincare et je suis arrivée à un moment de ma vie où je me suis posé beaucoup de questions. Revoir un peu mes priorités, ma manière de consommer. Et à ce moment-là, je suis partie en voyage avec ma famille et je me suis retrouvée au pied de l'Alhambra à Grenade, à rentrer dans une parfumerie artisanale et j'y ai redécouvert le parfum solide. Je dis redécouvrir parce que le parfum solide, c'est un parfum, c'était le premier parfum, ça existe depuis, je dirais, les Égyptiens. Et donc l'idée était de remettre au goût, en fait, au goût du jour, le parfum solide. Parce qu'aujourd'hui, ça correspond à tous nos besoins. C'est des produits qui sont sans eau, c'est vegan, sans alcool. C'est un côté ultra pratique. Vous pouvez voyager avec, vous pouvez vous remettre une retouche à n'importe quel moment de la journée. Et c'est ça qui m'a réellement plu. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous différencie des autres ? Il n'y en a pas beaucoup, mais des autres acteurs qui font du parfum solide. Alors aujourd'hui, nous, on revendique un produit qui est responsable, donc 100% made in France. Le packaging est fabriqué en Bretagne. Les fragrances sont uniques à la marque et sont créées à Grasse, une maison de composition de Grasse. Le tout est conditionné dans les Hauts-de-France. Notre packaging est rechargeable et ça, on ne le voit pas forcément chez les autres. Et puis, c'est aussi notre identité de marque et notre positionnement qui se dit premium. Tout à fait. D'ailleurs, en fait, ça ressemble à un rouge à lèvres et c'est un geste qui est très élégant et très féminin. Donc, c'est tout à fait vrai. Est-ce que vous pouvez juste me dire un mot donc, des 3 parfums ?
Alors, on a deux... pardon. Non, c'est parce que vous pensez à nos 3 bougies. Donc, nos 2 parfums, on a un premier qui s'appelle l'Origine, qui est notre parfum signature. Pourquoi l'Origine ? Tout simplement parce qu'il s'inspire de ce moment où j'ai redécouvert le parfum solide à Grenade. Et donc, l'idée, c'est de vous laisser voyager dans les jardins de l'Alhambra. Donc, ça va être très floral, très vert. Vous êtes vraiment enveloppé de végétation, pour un moment vraiment très cocon pour vous retrouver vous. Vous allez retrouver du jasmin, du santal et du thé. Le deuxième est différent. Là, ça s'appelle Romance en Calabre, donc c'est notre parfum solide numéro 2. Celui-ci est très lumineux, très frais, très agréable. Pourquoi romance ? Parce qu'en fait, on part du principe que on avait envie de vous faire revivre un amour d'été, donc quelque chose qui est très vivant, pétillant, fougueux, passionnel. Et c'est ça qu'on a envie de faire revivre avec Romance en Calabre. Et donc, vous allez retrouver de la mandarine d'Italie qui va vous exploser au nez pour cette énergie, retrouver une très belle énergie. Et ensuite, vous allez avoir le Néroli et le vétiver qui vont permettre d'adoucir Je crois que justement, l'actualité, ce sont les 3 bougies. Exactement. Dites-nous un mot et comment les parfums ont-ils été conçus par rapport justement aux 2 parfums solides ? En fait, on est parti du principe que notre marque, on voulait revendiquer ce côté solide. Et donc, pour proposer d'autres choses, on est parti sur des bougies et peut-être dans le futur d'autres produits dans ce sens. Mais l'idée, c'est de rester sur du solide. Sur du solide, d'accord, exactement. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et donc sur ce côté, sur les bougies, en effet, hors de question de proposer le même parfum dans votre maison. Ouais. Parce que vous portez votre parfum, c'est votre personnalité, votre identité. Votre maison, c'est pour rentrer dans un univers, une atmosphère. Donc on a créé 3 fragrances. Une première qui s'appelle Au calme, qui est vraiment pour un moment de sérénité et d'apaisement, qui va très bien s'associer à l'Origine, qui va être très aqueuse. La deuxième, ça va être Ici c'est le Sud, qui va très bien s'associer à Romance en Calabre parce que ça va être très frais, très lumineux également. L'idée, c'est de vous retrouver dans des vergers avec des amis pour un pique-nique. Vous entendez les cigales. Et le dernier est vraiment une fragrance qui est proposée plutôt pour Noël. Ça s'appelle Chesterfield and Fire. Et là, vous allez vraiment avoir un aspect très cuir vanille où vous allez vous retrouver dans votre canapé avec votre plaid au coin de la cheminée. D'accord. Mais il ne faut pas oublier que la maison, c'est aussi nous. C'est une autre façon de s'exprimer. Exactement. Et elle parle de nous autrement. Oui, tout à fait. C'est aussi votre identité. Quand vous accueillez les gens, on sait qu'on rentre chez vous par l'odeur. Et d'ailleurs, c'est là la puissance incroyable des odeurs. C'est que quand vous partez en vacances et que vous rouvrez la porte de votre maison, vous avez un moment de satisfaction et d'apaisement parce que vous êtes chez vous et vous reconnaissez l'odeur de votre intérieur. Absolument. Alors, pour conclure, pourquoi avoir fait Maison et Objet ? Alors aujourd'hui, j'ai fait Maison Objet parce qu'il y a une vraie envie de pouvoir faire découvrir cette marque qui a 10 mois. Donc c'est un tout jeune bébé. Exactement. Et donc aujourd'hui, il y a une volonté de davantage s'ouvrir, développer le réseau B2B et de se faire connaître. D'accord. Eh bien écoutez, longue vie à 6, le parfum solide, parce que c'est vrai que les parfums beaucoup, Bettina. sont sympathiques, sont bons, sont élégants et ça donne envie de venir vous découvrir. D'ailleurs, y a-t-il une boutique, un point de vente en dehors du site internet que vous nous indiquez ? Oui, vous pouvez nous retrouver à la French Beauty, donc qui est une boutique du Temple qui est spécialisée en Made in France et en produits clean. D'accord. Donc allez nous voir. Nous sommes également dans un concept store qui s'appelle We Are Paris, également à Paris. Et après, nous sommes chez Balt dans la région du Nord parce que nous sommes nordistes. D'accord, parfait. Merci beaucoup Diane. Avec plaisir. Merci Bettina. So now I'm at Vapsula booth still in Maison Objet, and I am with Corrina, one of the founder of this brand and new adventure.
So, hello, Corrina. Hello. Can you tell me exactly, because we're going to discover step by step that this idea of Vapsula is quite innovative, but nevertheless, how did the idea emerge? Okay, so the idea came from Neve, who is the founder and CEO. I am his partner, but the idea started from him. He has always been into wellness. He is very athletic. He works out. He eats healthy. That is all about Neve. It encompasses everything is health. Mm-hmm. When you say he's always been in wellness, what do you exactly mean? Yes. So, I mean, his lifestyle. So, yes, more than his job. Yes, his routine, his daily routine, from what he puts into his body. So, Neve would wake up every morning and he would go to a local smoothie stand. And he would get a fresh pressed juice of beets and carrots and celery, and he would run on home, not run, but he would walk home pretty fast, and he would arrive to the kitchen, and he would open like 10 bags of different, supplements, superfoods, like for instance, spirulina, maca, clorenga, all these different, supplements, vitamins, even pilled, capsuled vitamins. He would open because Neve doesn't like to swallow pills. So I'll start with that. He has a problem with swallowing pills, which actually 50% of the population suffers from swallowing pills. And even those who do take pills, you don't get actually bored of enjoy it from it. At the end of the day. You do it because your body needs it, but nobody's swallowing 5 pills and saying, "Wow, that was a great experience." Not at all. Not at all. So Neve was literally emptying the nutrients inside of the pills and pouring it into this juice, and this concoction looked like brown, green. It looked like literally the most disgusting thing you would ever want to drink in your life. And I was sitting in the living room with him, and he would chug. For instance, when you take something and you do it every day, your body gets used to it. You're like, okay, whatever. But me or anybody else, if they would drink something like that, it would be terrible. It would be awful. So one morning, he was sitting there, and while he was drinking this drink, he looked at his Nespresso machine, and he was like, wait. He kind of had like a eureka moment, and he was like, what if I put all of this inside that and make something that tastes good and something that can be easy, and when people are on the go, or don't have time, or want to enjoy from self-care from taking vitamins, they can take a second, chill out, answer an email, read a book, talk to a friend while you're feeding your body with vitamins. So that is where the idea originally came from. It's absolutely brilliant. Now, let's get into the capsules. Who and how the formulation is created? I'm sure it's hand-to-hand with Neve, but with who else? So there was a lot of development in making the formula and the capsules. Number one, I'll start with the formula. Vitamins are sensitive, okay? And when you put vitamins in a machine that has pressure and that has heat, it can obviously reduce, the nutrients during the process. Of course. So what we found out was, which vitamins were very sensitive to heat, which vitamins weren't. So it was A/B testing in the beginning. Also with the taste. Then we found out that it's called to overdose. So a lot of products will do it after a certain amount of shelf life. A product does reduce its quality over time. Absolutely. So what they do is they will over supplement
the percentage so that you get the daily nutrition value that is written on the package or that your body needs. So we saw how much was reduced during the process in the Nespresso machine, and we over supplemented that amount that was reduced. So that's for the formula. Second, about the capsules. I come from a background of sustainability and the environment. So when Neve knows a bit about sustainability, but that's not so exactly. much aware It's not as his you are. expertise. So when we started to develop the product, it was extremely important to me that we thought about the product cycle from A to Z, that we, try to save the planet one capsule at a time. If you look at Nespresso capsules have some of the worst resources that are used inside. It takes about 400 years for an espresso capsule to decompose, to biodegrade, which is Amazing. Exactly. So what we decided was to find a capsule that is eco-conscious, is okay for the environment. And we came across a capsule company here in France, actually not too far from Toulouse. And they make, what they did was, there was farmers all around France that were looking for a solution to agricultural waste, because they had all this organic waste, and maybe there's something we can do with it. So they went to Toulouse University and they spoke with students, research students. It's about 23 years ago. And together they took all the grains and the cereals from the farms, and they created a product called Veggie Mat. So it's what the capsule is made out of. It feels like a plastic, but it's not. It is 100% biodegradable and home compostable. So within 26 weeks, if you put it in your compost, you will have fertilizer, and you can bring those nutrients back to the earth. Yes, which is quite important. It's step by step, and if everyone did a few good gesture in this way, then it would be we could create a ripple effect. If you think about, I'm pretty sure it's around 89 billion capsules are used in a year, for coffee. It is a lot of waste, and about 90 to 93% of them end up in landfills. So it's a drama. Except I don't know how good they are. Nespresso is starting to come up with new capsules that are better. Yes, the reason. Yes, they do have a line of more sustainable capsules. It's recent, and also it's not very profitable for them because, for instance, these capsules have a 2-year shelf life. So a company that's Nespresso that would make in big bulk quantity, they need something that's durable for more than 2 years. It's for them, it's not a profit. So we didn't. For us, it was important to take care of the environment, to be eco-conscious, to give also our customers something that at the end of the day, they know that they're not adding to the waste. Absolutely. So today, there are 3 capsules. Can you say a word on each of them and their benefits? Yes. So we have 3 formulas. The first one is Boost. Boost has guarana and vitamin B3. Guarana is native to the Amazon basin. It is it's a caffeine. If you drink coffee, it's different than a coffee caffeine high. I would say that. But if you don't drink caffeine at all, it could be a bit intense. The feeling make you feel a bit jittery, but that's, I guess, any caffeine, right? If someone who doesn't, like me, for instance, I don't drink caffeine, so I don't drink the Boost. The next formula is Glow, which is collagen and vitamin C,
and that is meant for the skin, the hair, the nails. We find glow to be more common with our women customers, female customers, because women care about their complexion. Absolutely. And I have to say that the taste is wonderful and reminds me of sweets that I used to eat when I was small in England. So it's like our Madeleine de Proust. Yes. So I forgot to mention that the flavors. So the glow is a red berry jam. It's like a little pink red shot. And the boost with the guarana is a lemon pie flavor. Our third formula is Cure, which is actually my personal favorite. It comes in vanilla pudding. It is very soothing. That is with magnesium and vitamin B12. The Cure formula is a hydration complex. So if you just finished Pilates, or you worked out, or you were walking around Maison Objet all day and you're feeling exhausted and you just... Yes, exactly. So come to us and, recharge your body, give your muscles what it needs. And that is the Cure formula. Okay, so today, where can we find, besides your website, Vapsula capsules? Okay, so right now, besides Vapsula.com, which we sell all over Europe, we are currently in a Tribe hotel here in Paris, 2 locations, La Défense and Clichy. Other than that, we are in the talks with a few other hotels, but I'm going to keep that. We'll speak about that another time once that deal closes. And also, we're in Jib Studios here in Paris, also in Dakar in Africa. We have in Madrid. And slowly, we have lots of people reaching out to us. People are very interested. We're getting a lot of great feedback about the product. And I think when it comes to hospitality, everyone's just looking for the next innovative thing to offer their... Yeah. Yes, and to avoid cafe. I'm the first big cafe drinker, and it's not healthy, and I think most of us are trying to find something else. Yeah, and guests or customers are increasingly seeking ways to enhance their experiences. So if you go into a hotel or you go into a spa, instead of someone asking, do you want a coffee? You could say, hey, would you like a shot of wellness before you go into your facial? Or would you like a boost shot before your HIIT workout? And then after you finish, we can give you a cure to help hydrate your muscles. So it's really focused on enhancing the experience from A to Z, and just giving people another way to consume vitamins. Mm-hmm. I forgot to ask you one question. Why is it hot and not cold? Okay, so the whole point was to use the Nespresso machine. The Nespresso, number one, we're jumping on a market on a product that already exists. So in France, specifically France, Germany, and Italy, they are the top 3 consumers of espressos. So in France, every other house, 50% of the homes has an espresso machine. If you go to any hotel in Europe, you will have an espresso machine. So when Nive was drinking that concoction and looked at the machine, he was like, that machine will do all the infusing, will, create that drink. So that is why we chose to make the drink hot. But some of our customers prefer it cold, and they will put an ice cube. They'll put a cup of ice and press the capsule and have it go into a cup of ice. Or we also have some customers that like lattes. So they'll take a glass of either oat milk or normal milk or whatever, soy milk, and they will pop a Vapsula into that. And that way you'll have a vanilla latte, vitamin latte, or a red berry jam latte. So it's really up to you. It's if you have a machine that has a cold option, then Vapsula can be cold.
Okay, wonderful. And how did you decide to come to Maison Objet? Okay, so Maison Objet, we were actually approached by Maison Objet. We were recently at a wellness expo in June called the Nouvelle, which was in Carl du Temple. Really, really beautiful boutique wellness expo, trade show, not at the level of Maison Objet. Maison Objet is obviously, you have brands from all over the world, and there's so much here, so many different niches, whereas the Nouvelle was specifically just wellness. You had a lot of French influencers and people that are, just in that industry and sector. So Maison Objet, I'm pretty sure, saw us at the Nouvelle, and we got a lot of great feedback at the Nouvelle. It was actually our first trade show, so we were really excited about it. And when Maison Objet approached us, Neve and I, we didn't even, we're not from here, so I never heard of Maison Objet. I didn't even realize at what level, this trade. Yeah. Yes, it's true that it's a trade show that brings the world to Paris. Yes, the whole world and everything, from socks to gloves to scarves, and yeah. Uh-huh. No, but the most important is that all the international buyers come to Maison Objet. Yeah. Yes, you have people from all over the world in their own industries, their own businesses, be it a hotel, be it an interior design, and they're just looking for the next thing, the next trend, the next innovation that can separate them from the rest of the world. So we're really, really appreciative and grateful and happy to be here and to meet such great people like you and yourself. Okay, thank you very much. You're welcome. Thank you. Bye. Bye. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mes invités, je vous recommande d'aller sur tatousenti.com et lire l'article. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatousenti Podcast par un don. Le lien se trouve sur Tatousenti Podcast Instagram et vous pouvez aussi écrire un commentaire sur Tatousenti Apple Podcast. Enfin, abonnez-vous pour ne rater aucun des épisodes sur votre plateforme préférée. En attendant le prochain épisode, mercredi prochain, attention, la date de sortie a changé, c'est désormais le mercredi. Sentez-vous bien.